Saygıdeğer hocalarım, sayın katılımcılar, açılış konferansına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü açılış konferansında çok değerli bir konuşmacımız var. Dünya Aile Hekimliği Örgütü WONCA Avrupa Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ungan hocamız. Kendisi bize gelecekteki dijital sağlığın şekillendirilmesinde aile hekimliği liderlik rolünün belirlenmesi başlıklı sunumunu yapacak. Hocam buyurun, söz sizde. Çok teşekkür ederim Ertan Hocam. Çok teşekkürler Halil Hocam, Ersan Hocam, Esra Hocam. İlk toplantıda sizleri izleyerek başladım. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi izin verirseniz ekranımı paylaşmaya çalışacağım sizinle hemen. Sanıyorum. Evet. Ekranda da gördüğünüz gibi hocalarım sizler bana bir rol verdiniz. Dediniz ki aile hekimliğinin dijital sağlıktaki liderliği nasıl olacak ileriye yönelik? Aslında bu fikir çok güzel bir fikir ve ben de aslında bu konuda eksper olmadığım halde sizinle birlikte bazı şeyleri paylaşmak için son günlerde epeyce bir makale okuyup araştırma yaptım. Çok da zor bir konu olduğunu öğrendim. Ersun Hocam'ın sağ olsun hakikaten her sene çok güzel eğitici, öncü şeyler oluyor, öneriler oluyor konularda. Bu tabii dünyada tartışılan konular, sadece aile hekimliği açısından değil, herkes liderlik peşinde koşuyor gibi görünüyor. Bakalım bizler ne kadar liderlik ile yakınlaşabileceğiz. Ben sunumumu aslında bu yurt dışı kimliğim nedeniyle ve bu uluslararası bir kongre olması ve de uluslararası katılımcılarımızın bundan sonraki oturumda da göreceksiniz. Şabir Rahman gibi ve Imperial College'dan çok değerli hocalarımız gibi. Onların da bu sunumu izlediklerini de düşünürseniz sizden özür dileyerek İngilizce olarak devam edeceğim ama aralarda da Türkçe olarak müdahale etmeye çalışacağım. Sunumun ilk slaydını şununla başlıyorum. The more digital we became, the more human we must be. This is Will I Am IBM Think 2020 meetinginden bir alıntı. YouTube'a girdiğiniz zaman benim de hemen hemen son zamanlarda ilk kez rastladığım ama meğer dünya çapında çok meşhur olan bir Amerikan rap sanatçısının AI yani Artificial Intelligence'la ilişkili birçok yatırımına ve liderliğine bir şekilde bakıp bazı noktaları incelemek zorunda kaldım. Will I Am diye geçiyor. Will I Am is an American rapper, singer, songwriter, record producer, entrepreneur, and actor. He is the founding and the lead member of the musical group Black Eyed Peas. Intel named Will I Am as Director of Creative Innovation with input in developing smartphones, tablets, and laptops, starting his own car company called I Am Auto for a reasonable price car. First artist to stream a song, Reaching for Stars from the surface of Mars on August 28, 2012. The event took place at NASA's Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, California. iPhone accessory development, Tel Aviv machine learning technology startup, 3D Systems Chief Creative Officer role in 2014, German company Deutsche Telekom's smartwatch. The Institute of Engineering and Technology awarded honorary fellowship for him. And in early 2018, he released his first book about the wizards and robots collaboration with Brian David Johnson. So I will tell you why I started with that at the end of my speech. Let's go with trying to understand the competence and want.
the remaining place for the family doctor in the era of the artificial intelligence, which will affect us at the end. The competence and warmth are two essential dimensions of patient care, which we do. During the 20th century, the Industrial Revolution in data collection, increasing use of machines, and the division of labor, many subspecialties increased the overall competence of physicians at the expense of the warmth dimensions. The spread of patient-centered care principles aim to rebalance to two dimensions. 20th century, three French physicians underlined that the pathology of the sick person is very quickly abandoned in favor of an organ pathology, itself quickly supplanted by the interest for a single dysfunctions of this organ. Several aspects of the physician world have been affected by the data revolution, active listening like my doctor hears me, my doctor practices to help people and loves what she does, my doctor takes my perspective into account. Those are the words that we would like to hear. As a result, gradual dehumanization of the medicine, the concept of patient-centered care emerged. Better communication, shared medical decisions, an example to provide more warmth. As a result, many medical school curriculums have been redesigned to help students provide warm, person-centered healthcare in hospitals and outpatient settings. The competence and the warmth were in the process of being rebalanced when the AI revolution comes. The 21st century and the industrial revolution in artificial intelligence. After the first step of collecting data from their patients, the second step for physicians is to use their clinical reasoning to make medical decisions. If artificial intelligence becomes as competent or more competent than physicians, the question becomes that of the physician's remaining place, including the family doctor. Indeed, the industrial revolution of artificial intelligence follows the same path as the industrial revolution data. Autonomous algorithmic decision-making systems. This is important. AADMS, the short, abbreviation of it when you see in the books, may become new actors in the care of patients, making limited, predefined types of medical decisions. Artificial pancreas systems that track blood glucose levels using a continuous glucose monitor and automatically determine and deliver the appropriate dose of insulin when needed using an insulin pump. There is no longer any intervention of the physician in the choice of the dose to be administered. This competence having been transferred from humans to a software. It is likely that the artificial intelligence will result in definition of different levels of decisions, with some levels of decisions allowing AAMDS and others not. Second characteristic of the artificial intelligence is the division of the labor. In addition to the support staff already existing in healthcare, like statisticians, technicians, and etc., different specialists in the data science and informatics are now required to implement additional database in fourth industrial revolution. Nowadays, we have faced with this fact during this pandemic also. There are two future scenarios. One of them is, in the first scenario, the physicians remain the conductors. So on the left side, you can see the scheme of the first scenario. They continue to prescribe tests to seek expert advices when necessary, equivalent to evidence-based medicine. The family doctors continue to combine competence, which becomes their ability to select the appropriate AAMDS and warmth with patient-centered care and an empathic relationship. The only difference with the current situation is that physicians will
no longer prescribe specific treatments, but rather AADMS. On the right side, you see second scenario. Physicians are overwhelmed by the performance of the artificial intelligence. They are hired by digital giants to tailor the algorithms to patients' values, thus becoming their advocate and accompany the decisions made by the AI system and coaching their patient towards better health. Physical examinations, humans are increasingly trusting these virtual agents, considering them over time as friends and companions in the second scenario. You can read more on the source below. Let's remember the four major causes of the burnout for the family doctors: the bureaucratic tasks, spending too many hours at work, feeling like a cog in the wheel, and increasing computerization of practice. Those four items are the most common items which were mentioned in many studies. Additionally, having to balance between those three below is the trilemma of modern medicine: medically justified, economically affordable, and morally acceptable solutions. The era of digital health, a cultural transformation. It brings disruptive technologies to both patients and healthcare providers might so far have benefited patients more than physicians. Physicians are trained to act as demigods, yarı tanrı, who should not say, I don't know. You shouldn't say, I don't know, to your patient, and should have all the information at their disposal, even when there are over 28 million medical papers in the PubMed database right now. In the meantime, information, knowledge, and technologies within the ivory tower, which we are filling ourselves, have started to become accessible for anyone through new digital tools, social media, or crowdsourcing. This is the schematic view of the approach, skills, and features of an empowered family doctor. The doctor-patient relationship has been changing due to digital technology and the shared access to information. Insights about medical issues and the use of technology can now come from both sides. They are moving towards shared decision-making, communicating extensively, and managing health and disease through teamwork. Teamwork is a key word. Digital health further offers the opportunity to make the job of being a medical professional rewarding the creative. Thus, by adapting the cultural change initiated by digital health technologies, the characteristics of a physician as idol could shift from self-confident to curious, from rule follower to creative, and from lone hero to a team worker. This is a paper from American Academy and American Medical Academy, and this is published. There was a study in 2016, and they were saying that they were arguing that if the physician leadership in e-health still continues or not. And then they made the same result, same survey again among 1,300 physicians in 2019, right before the pandemic. And in 2020, they published in American Medical Association's journal also, and in the website, the results are very clear. Study results from a 2019 survey of 1,300 physicians. They published in 2020, and it shows that the use of digital health tools has increased substantially since 2016, even before the pandemic. So specifically, the study found that more physicians, family physicians, are recognizing the value of tools that allow them to provide care remotely
Participants cited the tool's ability to improve efficiency, increase patient safety, and provide greater convenience as top motivators for adoption. Use of several categories digital health tools increased considerably, really. Overall, 87% of physicians said that digital health tools give them an advantage in their ability to care for patients. More family doctors, 40% more, said there was a definite advantage to using digital health tools compared with the specialists, 33%. Let's look at a kind of Deloitte company's work. And you will see in Europe, this is specific to Europe and it's very recent result of the survey. Bureaucracy in healthcare, cost of technology, and finding the right technologies are the top 3 challenges facing organizations in implementing digital technologies. And also you can see here that there are several stakeholders, doctors, nurses here, and European Parliament Commission is here, schools, college, universities, in academia, industries here, and the national health and social care organizations are here. All of them are inside of this era. And what is European healthcare systems facing with increasing demands and decreasing capacity? So if you see the balance here, the increasing demand and decreasing capacity tries to balance each other. I will not go in detail this year, but I'm just trying to show that the WHO, the World Health Organization, has a strategy on digital health in 2020-2025 periods, and they are shaping the future of global health with their decisions. And they already have the summary of implementation of the action plan in their web page. I think it's always good to look at it to see the health is going to somewhere in the world. But do family doctors really know what is the artificial intelligence and what is not? So this is an important question in order to decide what we shall do for the future. Can we make a lead? Are we leaders of the future? Artificial intelligence is expected to significantly influence the other medical specialties, but also family practice in daily life. There are so many papers, conference talks, misleading news, headlines, and study interpretations. For this, it is critical that family doctors understand the basics of artificial intelligence so they can see beyond the hype, evaluate artificial intelligence-based studies and clinical validation, as well as acknowledge the limitations and opportunities of artificial intelligence. This is an interdisciplinary field spanning computer science, psychology, linguistics, and philosophy, among others. According to its simplest definition, artificial intelligence is intelligence demonstrated by machines. It is sometimes also described as machines that mimic cognitive functions that humans associate with the human mind, such as learning and problem solving. Let's look at the number of medical AI studies by year from 2010 to in the last 10 years. And let's see the distribution of it to the medical specialties. You can see here with I marked for you the red arrow. For the primary care, we have 235. You go ophthalmology, they have 510. Then you go neurology, 1,224. Then you go psychiatry, more than 1,500. You go to pathology, radiology, surgery, they have much more AI studies than the primary care right now. So the number of the studies found on PubMed.com using the search term machine learning or deep learning and choosing a year in advanced search, you can see those. And the same search method was used, followed by end specialty without specifying a time frame. The number in the circles determine how many studies have those disciplines. So when you look at those things, there are 3 levels of the AI, artificial intelligence. One of them is AI narrow,
the other one is AI general, the other one is AI super intelligence. Don't come to here. Don't come to the third one. Don't come to here. Because theoretically could have humanity's combined cognitive capacity or even more this level. Many organizations work hard to avoid ever reaching this stage. So they are trying to target the AI general level. Examples for how healthcare could benefit from AI. Yeah, it's a general one. Improving in-person and online consultation. Yeah, it is. It is used already. Babylon Health application offers AI-driven consultation using the medical history and common medical knowledge. Patients self-report their symptoms through the app, which checks those in a database of diseases using speech recognition. After that, it offers a course of action. Health assistance and medication management. It is easy to guess what will happen here. AI-driven diagnostics. For example, a cardiac ultrasound imaging without specialization training. It uses AI to provide real-time guidance and also the ability to say images diagnostic quality. It acts as a co-pilot. Even if you don't know how to perform it, it guides you how to perform. So that means AI is on cardiac ultrasound imaging already. So if you go to mining medical records, this is an important issue for all kind of research. It is made in diabetic retinopathy, glaucoma, macular degeneration. This is yellow spot, which is common in the public right now, especially the elderly. When the age goes up, the average age goes up in the populations, we see more. The prototype system can detect diabetic retinopathy, glaucoma, age-related macular degeneration, and they are all with an app in your phone, just you can use for your patients. So this is really something that could support the primary care physician if used properly. Precision medicine, targeted treatments in oncology. So this is not our duty, but we know that they are still using they already use for that. They started to use it. And designing treatment plans in oncology is also another area they have been using. What about drug creation? There are several types of creation of the AI in the drug companies. Some of them are using supercomputers to root out treatments from a database of molecular structures. They also launch a search for a previously unknown combination of safe and existing medicine, and in a few days found 2 drugs predicted by the company's AI technology, which may significantly reduce the infectivity of Ebola. Typically would have taken months or years. So if used properly, it can decrease the duration of the new inventions. About triage tools. We have been talking about triage for many, many months in Turkey and in many countries for the primary care also. They started to use it there also. Okay, so let's look at it. How can an AI-based medical technology become a part of an everyday family practice? The success of AI and its place in medicine and healthcare highly depending on if it can penetrate the boundaries of the evidence-based medicine. If lack of policies, reluctance from medical professionals to use it. AI in everyday medicine is getting higher by patients like a one-channel ECG on the sensor, FDA cleared to use device managing to distinguish between atrial fibrillation and normal heart rhythm with a sensitivity of 93 and a specificity of 94%, respectively. Its sensitivity increased to 99 when a medical professional reviewed the reading. By 2020, products have been tested in over 40 clinical studies. Despite these accomplishments, the use of the device is still not a common practice. There is no reason to believe that its use will be able to become common practice without meeting the standards and requirements of previous technologies and family practice. So it is very important
to put the rules, where and how to use it. AI will only reach the status of an everyday medical technology if medical associations provide clear guidelines about implementing it, if policymakers create policies that favor adoption, and if the medical community does not look at AI as a threat, but rather as the stethoscope of the 21st century. Controlling is the base. What are the major challenges ahead? Explainability, augmented intelligence, quality and quantity of data, privacy issues, very important right now, legal issues and liability, trust, bias, patient and family doctor in design. Patients should be involved in decision to make sure their needs are met by the technology. Tool to detect signs of Alzheimer's disease in phone calls of patients in Canada showed different results with the patients who had a French accent. By inviting patients at the early stages of development, such issues could be avoided. Think about using it in Turkey. There are several accents. Think about using it in Balkan areas. They are almost talking in the same language, but because of the accent differences of the different type of wording, you cannot use it in the same language, also in the same country. This is something that should be taken into consideration, putting the patient inside of the developments. What is predicted for family doctors, general practitioners in primary health care? As a general rule of thumb, we might be able to assume that those family doctors who use AI will replace those who do not do so. That is how such a profound role artificial intelligence will have in the future of family medicine. Thus, by adapting to the cultural changes initiated by digital health technologies, the characteristics of a physician as Aile could shift. Now, self-confident. In the future, family doctors should be curious. Now, the rule follower family doctor should be in the future creative. Now, a lonely hero in the future should be a team worker. The debate early in the 21st century should not be about whether AI takes away the human touch or the art of medicine, but what we should do it, improve both of it. I am almost ending my presentation. The future role of AI, digital tools in family medicine and primary health care, must be regulated, efficient, and backed by evidence. At the beginning, I introduced you Will A.M., who is the rap song composer and also player. He said that I am diagnosed as ADHD, hyperactivity attention deficit disorder. And that is very apparent because he has been in many subjects and he's successful in all of them. It is incredible. But he says also, technology with no regulations is scary as a hell. Family doctors organizations must have an AI policy, digital technologies policy, and designing new regulatory standards for use of AI-based technologies. All of those digital technologies will go to AI-based, for sure. WONCA has a unique opportunity to ensure that the evolution of AI in family medicine, primary health care, benefits patients, family doctors, and the primary health care community. This is like a full-speed running horse named AI. You can see here, directly towards to you. You are in front of it. Just imagine, you have three options. You have as a reflex movement. First, you can freeze like this. You cannot go anywhere, and the horse is on your top. And it's a terrible accident. The second option, escaping a lateral side, right side or left side, as fast as possible, trying to save your own body as much as you can. But you can save only yourself, if you can. And the third one is the hardest one, but it is
It should be trying to jump on the AI, to handling the ropes, to control, adjust the speed, and direct the horse to the right direction. Those are my words. Can I end my presentation here? And maybe I can talk in Turkish a little bit more. And for the questions, if you don't ask here, you can just easily ask in my email and or phone numbers. Evet, konuşmam tahmin ediyorum hocam hemen hemen zamanında bitiyor gibi görünüyor. Bunu İngilizce yapmış olmaktan dolayı birazcık üzüldüm aslında. Çünkü daha çok ülkemde bunu konuşmak istiyorum. Bir başka toplantıda da herhalde biraz daha geliştirerek ve daha kısa, biraz daha özüne inerek yapabiliriz diye düşünüyorum. Ama yabancı konuklarımızın da bunları izlediğini gördüğüm için bir miktar daha dahil etmeye çalıştım bazı konuları. Buradaki en önemli mesajımız da herhalde şu olacak. Üzerimize bu iş üzerimize geliyor. Yani bizim bundan 7-8 sene evvelden başlayan her konuşmamızda, birlikte yaptığımız her konuşmada, Ertan hocam da hatırlayacaktır, mutlaka integrated primary care lafı her yerde geçiyor. Ve şu anda daha da moda oldu. Biz bundan çok iyi şeyler anlıyoruz ama başkaları ne kadar aynı kavramda düşünüyorlar bilmiyorum. Diğerleri acaba başka uzmanlık dallarındaki arkadaşlarımız acaba integration into primary care'i acaba kendi istedikleri doğrultusunda kullanabilecekleri bir yer olarak mı sadece görüyorlar diye de düşünmüyor değil. Bazen işte onkolojiyle işbirliği yapıyoruz Avrupa'da ve çok çok güzel şeyler yapıyorlar gerçekten bu aralarda. Fakat onun birinci basamağı entegre etmeyle ilişkili müthiş bir projeleri var. Çok da güzel ve Dünya Sağlık Örgütü de bunları mesela destekliyor ve desteklemeler doğru, biz de destekliyoruz. Ama iş pratiğe geldiği zaman bu kadar yoğunluk ve bu kadar bilgi yükü olan aile hekimliği uzmanlarının veya aile hekimliğinde çalışan arkadaşlarımızın veya birinci basamaktaki takımın bu entegrasyonlardan ne derece yorulacağını ve nasıl bunu çözebileceklerini düşünmek çok zoruma gidiyor. Ve biz orada o aşamalarda hem Avrupa'da da özellikle bazı prensiplerimize sarılarak mümkün olduğu kadar entegrasyonu bizim anladığımız anlamda sınırlamaya çalışıyoruz. Bu dijital teknolojiler çok önemli bir yer alacak gibi görünüyor. Çünkü biz bunların önüne geçemeyeceğiz gibi görünüyor. Yani biz dernek ne yaparsak yapalım, insan sağlığı açısından çok geniş bir düşünceyle, büyük bir düşünce baktığınız zaman bazı şeylerin de gerçekten bir takım olmadan ve bu takımın belki bir kısmının da bir elektronik veri tabanı veya bir decision support system veya bir IT veya AI ne olursa bunun adı, dijital uzaktan ulaşımlar, eğitimimiz dahil olmak üzere olmadan bu yükü kaldırmanın da çok mümkün olmayacağı yönünde kanaatlerimiz yavaş yavaş uyanıyor. O yüzden oradaki atı reprezentatif olarak koydum. Hani Türklerin çok güzel oyunları vardır biliyorsunuz. Özellikle atların üzerine atlayabilirler, attan inerler, öteki taraftan geçerler ve bir şekilde sporlarında da bu Türk Orta Asya'daki sporlarında da çok belirgindir. Ve bazen de görürsünüz bir at kişiye doğru koşarak gelir ve o müthiş bir şekilde onun sırtına atlar ve o kontrolü eline alır. Dizginleri aldıktan sonra zaten alkışlamaya başlarsınız. Aslında belki de yapılabilecek en akıllıca şey güçle değil de zekayla, akılla ve sabırla bir şekilde bu koşan atın bir kısmını bizim de kullanır hale gelmemiz, uygun şekilde denetleyerek dizginleri bir kısmını da bizim elimizde tutarak, yoksa o dizginleri de bırakırsak o at bizi ezecek. Bence nokta ve kısa mesaj bu. Son bir mesajım da Ersin Hocam'a. Ersin Hocam, çok kolay değilmiş bu konu. Bu konuyu birlikte sizinle tekrar bir irdeleyelim. Yeni bir toplantıda da farklı bir şekilde sunuma geçelim. Teşekkür ediyorum.
Ertan Hocam. Evet, evet. Halil. Teşekkür ediyoruz hocam. Gerçekten çok güzel bir sunum oldu. Evet, zor bir konu. Onun farkındayım ben de. Ama çok güzel özetlediniz ve daha sonra da Türkçe'de bunu özetlediniz. Diğer arkadaşlarımız açısından da faydalı olduğunu düşünüyorum. Biz eskilerden beri hep aile hekimliğinde merkezi rolü vurguladık. Ve dedik diğer sağlık disiplinleriyle, diğer sağlık profesyonelleriyle entegrasyon diye vurguladık. Ve bunun için hep ihtiyaçlarımız vardı. Araçlara geri bildirimler olsun, bazı değerlendirmeler olsun. İşte teletıp uygulamaları şeklinde başladık. Karar destek sistemleri dedik. Ama bunlar hep bizim aslında biraz daha yönetebildiğimiz işlerdi. Ama bu yapay zekanın işin içine girmesiyle beraber artık biraz önce evvelki at konusu buna benziyor. Yani olay karar destek değil de sanki bizi kararlarımızı da etkileyen bir yere kadar gidebilir gibi gözüküyor. Bir yerden de ürkülüyor tabii. E, Bilmiyorum, bence burada en önemli konulardan birisi bununla ilgili mevzuatın, yönetmeliğin size bu vurguladınız sunumunuzda. Bunların çok iyi düşünülerek hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum, bu konuda ne dersiniz hocam? Evet, bu aslında bütün bu konuların içerisinde her zaman bu işlerle ilgilenen doktor veya doktor dışında ama sağlıkla ilişkili dijital teknolojilerle uğraşan kişilerin de en büyük korkusu Artificial Intelligence'ın tamamen kontrolü ele geçireceği ve yani aslında burada bir komplo olarak söylemiyor ama sonuçta ihtiyaca binaen bir şekilde kontrolü ele geçireceği ve burada doktorun sadece bir hastanın avukatı olarak hareket etmeye başlayacağı, halbuki dijital teknolojileri reçeteleyecek bir hekim halinde de bu işi yürütebilir. Onu bir araç olarak kullanabilirken bu sefer sadece onun hastasının haklarını koruyabilecek, ona karşı mücadele edecek bir pozisyona sokulmasından bahsediliyor. Dolayısıyla en büyük şey bunu IT'ciler de kendileri de söylüyorlar ki biliyorsunuzdur aslında IT'ciler yani doktorun yerini alacağız derler genelde konuştuğunuz zaman ama onlar bile bu iş çok tehlikeli. Sonuçta bizim sağlığımız ön planda diye düşünüyor herkes. Gerçekten regülasyonun çok iyi yapılması lazım. Amerikan Akademisi'nin de söylediği şey o 2016-2019'da yaptığı çalışmalardaki özellikle aile hekimleri %40'ları geçen bir şekilde bunun kullanışlı olacağını söylüyor. Uzmanlara göre daha da fazla AI tarafındalar, dijital teknolojiler tarafında aile hekimleri. Ama Amerikan Akademi'de diyor ki biz bu regülasyonları düzgün oturtmazsak bu iş ciddi probleme doğru gidecek. Ama bunu bir fırsat olarak da algılayalım diyorlar. Yani eğer biz şu anda bunu regüle etmeye başlarsak işte tam zamanı, şimdi fırsat diyorlar. Belki Sayın Başkanım da eğer dinleyebiliyorsa belki Tahud'un altında da genç arkadaşlarımızla birlikte özellikle çünkü bu bir düşünce tarzı biz ne kadar anlatırsak anlatalım bu düşünce tarzını tahmin ediyorum. Unuttum yaş grubunu ama herhalde 25 yaşından daha yukarıda olanların bu düşünceyle doğup e, yaşamış olmadıklarını düşünürseniz çok da native speaker gibi yani ana dilini konuşan kişiler gibi olmadıkları, sonradan İngilizceyi öğrenmiş oldukları gibi olduğunu düşünün. Benim mesela zaten öyle de. Benim 27 yaşındaki kızım bile bence öyle yani. Ama işte ne bileyim 20 yaşındaki oğlum o şeyin içine giriyor. Native speaker'lar içine giriyor. Şimdi onların jenerasyonundan aile hekimi arkadaşlarımızla takımın içerisine katarsak bence zaten Young Doctors grubunun en büyük faydası bize bu olur diye düşünüyorum. Küçümsediğimi zannetmesinler ama çok önemli bir noktada da çok önemli bir fonksiyonları olacağı konusunda bir kanaatim var. Evet. Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten hem kaçınılmaz bir şekilde bu işin içine bir girmemiz gerektiğini vurguladınız. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ama bir yandan da atın ehilleştirilmesi açısından da bir şeyler yapılması lazım. Kuralların, yönetmeliklerin, mevzuatların da şimdi zamanı, yoksa kontrolden çıktıktan sonra geri Çok dönüş belki mümkün olmayabilir.
Hocam sunumunuz için ben teşekkür ediyorum. Ben sözü Halil hocama bırakmak istiyorum. Belki son kapanış için söylemek istedikleri vardır. Buyurun hocam. Halil hocam ses açık değil herhalde. Ee, Sayın hocama sunumundan dolayı teşekkür ediyorum. Sadece aile hekimleriyle ilgili e, düşüncem, duygum şu. Çok ciddi bir alan kaplıyorlar. Toplumla çok kontak halindeler. Onun için çağın getirdiği tüm gerekliliklerin mutlaka onlar tarafından iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Biz bu noktada kendi kurumum adına her türlü desteği vermeye hazırız. Ben tekrardan yani aile hekimlerinin durumunu çok önemli. Çünkü onlar çok belirleyici. Çok belirleyici. Ben çok teşekkür ediyorum Sayın Hocama katkılarından dolayı. Sağ olun hocam. Saygılar. Hocalarım, o zaman izninizle oturumu kapatmak istiyorum. Ee, Çok teşekkür ediyorum. Hem sunucu hocamıza, WONCA Avrupa Başkanı Mehmet Ungan hocamıza, hem de benimle beraber oturum başkanlığını beraber yaptığımız Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar hocamıza çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki oturumda görüşmek dileğiyle herkese iyi kongreler diliyorum. İyi günler, saygılar.